Hello everyone, and thank you for joining me in this very important and very painful video today. I'm on my way now to a place that I've been to many times before and also never been to before. And that's because it is a place that has been completely transformed. I'm talking about the square outside the Tel Aviv Museum that for over 2 months now has been called Hostage Square because it is the focal point of much of the activities surrounding the Israeli hostages that are being held in Gaza. For those who don't know, on October 7th, around 250 Israelis, mostly civilians, were abducted by Hamas and taken into the Gaza Strip. About 110 of them have been returned to Israel as part of exchange deals brokered with Hamas, but there still are around 110 people that could be alive that are still being held in Gaza. Some 30 people were killed in captivity, and there also are some 20 deceased people that Israel is hoping to get back to give them a proper burial. And for me, it has been kind of frustrating to see some people online saying that Israel doesn't care about the hostages or something like that. So I'm going now on a 40-minute walk to Hostage Square, and I want to show you how many signs, posters, graffitis, writings there are in the street calling for the return of the hostages. Let's go. So here we are, we've arrived at Hostage Square. We have pictures here of all the hostages on this huge wall. And I want to show you, I've never been here before. This is all the stage things for when the big rallies begin. Let's just get up here. And here we are. A huge dinner table that's set up for all the people waiting for them. הסרט עושה, זה בעצם סיפור אמריקאי מתחילת המאה, מהמערב הפרוע, שהיה פושע שישב בבית סוהר. כשהיה צריך לצאת מהבית סוהר, הוא כתב לעוזרתו, אם את מוכנה שאני אחזור אליי לפני הבית סוהר, תקשרי סרט צהוב מסביב לעץ. ומזה גם בא השיר tie a yellow ribbon around the old oak tree. יש כזה שיר מאוד יפה אמריקאי. ולאט לאט זה נכנס כסמל לחזרה, לשובם,
במלחמת וייטנאם הם קשרו מלא, אמריקאים קשרו המון סרטים צהובים מסביב לעצים. וואלה. אוקיי, אפשר לקבל סרט? בבקשה. Alright. I'm gonna put on my ribbon here. יכולה לשים לי? אפילו יש לנו אמריקאי אחד שקשר את הסרט שלנו בסנטרל פארק וואלה. השבוע. ביקשנו ממנו והוא קשר סביב לעץ בכניסה לסנטרל פארק. אוקיי. תודה רבה. Well, for me, I come from Australia, and we wanted to do something. And this was a very important cause, as far as I was concerned, to bring them home safely. So you came especially from Australia? And look, they also opened here a prayer tent. So when people here come to do their daily prayers, they have the pictures of the hostages and keeping that in mind and praying for their safe return. There's a tent that says on it Nova. That was that rave where over 300 people were killed. So we have here a DJ, kind of covered in blood, and it says here in Hebrew, we just wanted to dance. And in the tent is all the victims of the Nova Festival. אתה היית שם? לא, הייתי פה במוזיאון, העצום בנובה. יש אותו פה עוד? יש עוד. ביום שישי נגמר. And this is a tent for Be'eri. It's one of those places that was hardest hit during that attack, and also they have many hostages inside Gaza. So let's see what's going on in this tent. זה הכל אנשים מבארי? כל מה שאנחנו רואים כאן? כן, אלה חזרו, בעסקאות הקודמות כבר, כן. ואלה עדיין לא חזרו. 8,000. את מתנדבת? מאיפה הגעת? מפה? אוקיי. טוב, אז אפשר לקנות דיסקית, לא? אפשר לקנות קצת קצרה. I'm gonna buy my dog tag here. Okay, thank you very much. תודה. So we have here the dog tag. This is usually what soldiers put on, and it's meant for soldiers that are in custody, that they can be identified. And they've decided to do this now for the civilian hostages. Because usually our hostages here in Israel are soldiers, and now they are civilians. So they decided to come up with this dog tag, and you can see a lot of people here walking around with it. And I think I should do the same. דיסקית שקניתי עכשיו. זה העמדה שלך? לא, אבל אני מבארי. אתה מבארי? כן, אני בן בארי. לחזור לשם זה כל כך קשה בסיטואציה הנוכחית. הבית לא נפגע. אמא שלי גם לפני 2.5 שבועות הייתה עם אחי... ניקו את המקרר, הבית בסדר. כן. האחות הקטנה נרצחה שם בבארי, נרקיס. בארי... זהו, זה כל הכמיהה שלנו, שיגמר כמה שיותר מהר. לדעתי שאנשים יתפסו בינה והשתכנעו שיש לנו כוח שלנו. זה לא קנוי made in Taiwan או אמריקה או כווית או איראן או לבנון. יש כל הסיפורים האלה שיכנסו לי ויצאו לי מהצד השני. זה לא עובד עליי. צריך להחזיר את החטופים, אחרי זה להמשיך לעבוד עם החמאס. אין שום אנשים מתבלבלים לגמרי בעניינים האלה. כאילו, אתה חושב שסדר העדיפויות הפוך כזה? מההתחלה. תעבדו בצורה אזרחית. לשחרר את כל מה שיש לנו, ואחרי זה להמשיך לעבוד. לא יהיה נשק ברצועה. זה ברור לבני בארי, כאילו לא יהיה בארי. לדעתי, ולא יצטרכו ממ"דים. הבשורה, שיפסיקו לעשות עסקים על ממ"דים. כל אלה שמרוויחים מהנשק וממ"דים זה אדוני המלחמה, זה אלה שנהנים.
פורחים. עכשיו, אני כן חרב עליי בית, כן? בארי. כן. בכל זאת זה הורים, זה אחים, זה משפחה. אנחנו משם. זאת אחותי נרקיס, אוקיי. וסילביה, גם כן אהובה מבארי. וואו. והם היו שם באוקטובר, ב7 לאוקטובר. בבארי, הם נרצחו בבארי. וואו. כן. אחותי הקטנה. מאחל בהצלחה, ושיחזרו כולם. תודה רבה. This guy. אלק. הבלוג שלי באמת הוא באנגלית, אבל אני מתרגם. This guy was just pouring his heart out about the life in Be'eri and everything that all the hostages have been going through and the hostage families. A great group in Facebook, Kibbutz Be'eri Volunteers. You are welcome to... It's, period of, I think, since 67. It's amazing, nice group. Come volunteer on the kibbutz. Welcome. You'll experience something special. We all love to love. You Yes. know, we love music, we love life. Opposite of... and don't let people play games with our lives. Thank you. Thanks. אוקיי, יאללה. תודה רבה. באמת תודה שאתה משתף, ומקווה שיהיה בסדר. So people here have also written personal messages for some of the hostages. And we just see here a lot of sadness, hope, anger, various exhibitions calling for the return of the hostages. They've been there as of making this video 85 days, and who knows how much longer they'll be there. So, got my tag and can just hope that things will get better and those people will make their way home. Tried not to go too much into the politics in this video. I still want to keep this as a travel blog and not a political blog. So I hope I was able to do that to a certain extent, and I hope you enjoyed. And I'll see you next time. Thanks for watching.